Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro webinar de lubricantes, en este caso para el segmento transporte. Es nuestro tercer webinar en este año de pandemia y partimos con forestal, seguimos con minería y ahora estamos hablando para el segmento transporte. Importante que para esta actividad que es online, igual tengamos algunas precauciones, mantengamos los micrófonos en silencio, los que estemos, digamos, online, y espero que estén todos confortables y con buena salud. Y para concentrarnos, sería importante que cerremos otras aplicaciones que nos podían, entorpecer un poco la actividad. Así que nuestra seguridad siempre está primero, así que de nuevo esperemos que estén todos en un lugar seguro. Para el día de hoy hemos preparado una revisión bien completa, siguiendo con lo que estamos haciendo durante los últimos años, en donde vemos las tendencias de lubricantes, tanto en el segmento de transporte de Europa, en donde tenemos algunas, fabricantes, y en Estados Unidos, y para eso hemos invitado a personal referente de Shell, en este caso Frank, que nos han acompañado en otras oportunidades en Chile, desde Alemania, y Karin, que se ha unido al equipo de North America en el segmento de transporte y trabajando con las marcas de Estados Unidos. También en este caso particular y muy importante nos acompaña también Matías Vera, quien es el coordinador del programa Giro Limpio, en el cual nosotros nos hemos integrado durante el último tiempo, soportando, digamos, todo el programa y ya haciendo cosas interesantes, y él también nos va a compartir algunos insights de este programa que tiene que ver mucho con nuestro posicionamiento en el segmento transporte. Finalmente también, como lo hemos hecho en otras ocasiones, tenemos acá a Carlos Becerra y Gonzalo Toro, quienes del área técnica y del área de servicio nos darán un poquito la visión de cómo los lubricantes efectivamente hacen la diferencia para el segmento transporte, ya sea con casos de éxito que nosotros tenemos en este segmento y que son, digamos, demostrativos, y los servicios que tenemos también para este segmento. Así que vamos a repasar esta agenda durante el día de hoy. Es una agenda bastante apretada y espero que nos acompañen durante todo este tiempo. Importante recordar quiénes estamos acá nosotros haciendo y trabajando en este webinar. Enex, como parte del grupo Quiñenco, de la parte energética, y también con todas las operaciones de Shell en el país, es un actor importante. Con nuestra época de Shell y Enex ahora ya cumplimos 100 años, un actor referente del mercado, y con distintos hitos que hemos cumplido durante todo este tiempo, dentro de los cuales está también nuestra presencia ya en otros países como Estados Unidos y recientemente en Paraguay. Importante que tenemos varias unidades de negocio. Las más comunes que ustedes conocen son las estaciones de servicio, las tiendas, dentro de eso se destaca UPA, y bueno, las otras marcas que hemos desarrollado en el extranjero. Los dos canales principales en donde nosotros tocamos al segmento transporte que hemos invitado hoy son principalmente el área de ventas industriales asociada a combustible, en donde tenemos una buena participación de mercado, y obviamente el tema de lubricantes, que tienen una sinergia natural, y así es como nosotros trabajamos este segmento, junto con el equipo de industria de combustibles y junto a lubricantes también. Otra forma de mirarlo que en los hitos de Enex con Shell en el país. Efectivamente tenemos una larga jornada, y aparte de seguir creciendo en el tema de estaciones de servicios con una oferta diferenciada, así como en las tiendas, también hemos tenido otros hitos importantes recientemente, aparte de varios premios que nos hemos ganado en la tienda UPA, que nos tiene muy, premios pro calidad, que nos tiene muy contentos. También esta internacionalización incluso de la marca ya, junto a Enex en Paraguay, que es lo más reciente que
ustedes pueden haber visto en las redes sociales. Y bueno, nuestro partner Shell, número 1 de lubricantes, recientemente por 14 años consecutivos a nivel mundial, como marca, como proveedor de lubricantes a los distintos segmentos, y como ustedes pueden ver aquí en una página, con una cantidad increíble de beneficios, ya sea para la producción, para la distribución, para el desarrollo tecnológico, que es lo que nosotros utilizamos para servir a nuestros clientes. ¿Qué se destaca acá? Principalmente la tecnología de gas natural, que ya está ampliamente implementada por Shell a nivel del mundo, con partners súper importantes, fabricantes ya sea del segmento automotriz, del segmento transporte pesado, que ustedes pueden ver en este slide, y con servicios también ya técnicos, incluso digitales, que es la tendencia que estamos viendo muy fuerte también en este país. No podemos dejar de mencionar el tema del COVID, que efectivamente ha impactado en forma importante a nuestra industria. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros obviamente hemos sido impactados, todos los negocios de oil and gas, o en este caso de derivados del petróleo, han sido muy impactados. Ahí, como este es un benchmarking global con aproximadamente un 30% de impacto. Después sigue el transporte y logística, están por acá con impacto un poco menor, 20%. En el país, en Chile, incluso ha sido un poco menos, pero ha sido impactado, ¿ya? Y bueno, acá tenemos otros segmentos que van desde la aviación, que obviamente ha sido muy impactado, hasta negocios que no han sido impactados, sino que han crecido, obviamente, todos los temas de tecnología y farmacéuticos. Si nos vamos ahora al tema del lubricante que nos convoca, algunos datos claves del segmento de lubricante en el país. Principalmente es importante señalar que hoy día el mercado de lubricante en Chile es un mercado de 170 millones de litros, ¿ya?, anuales, en todos los segmentos, y el transporte es el número 1, con un market share o una utilización de casi un 30% en este segmento, principalmente en el transporte de carga y pasajero, ¿ya? Obviamente por nuestra logística y nuestra geografía, el uso de transporte de carga y pasajero es muy importante por la conectividad y se refleja en el uso de lubricante. Lo otro importante en este segmento en Chile es que efectivamente existen mucha variedad de transportistas. De hecho, una de las características principales es que casi el 90% de los transportistas en este país son pequeños transportistas con flotas hasta 10 unidades. Está muy atomizado. Los tipos de cargas son muy diferentes, ¿ya? Cargas planas, líquidas, por carretera, fuera de carretera, que también tiene un impacto en el segmento lubricante. Y también con distintos equipos. Y cuando hablo de equipo, hablo de marcas. Tenemos todas las marcas, las principales marcas a nivel global que se destacan en este segmento. Obviamente ustedes deben conocer las principales: Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Freightliner, etc. Esto hace que el manejo de la categoría de lubricantes sea bastante complejo, principalmente porque hay un amplio mix de productos disponibles, pero hay que tener mucho foco en el tema de especificaciones y las aprobaciones necesarias para cada una de estas flotas. También acá es importante destacar que características de este segmento es que en general en Chile la edad o la flota promedio es de 10 a 11 años. Eso también tiene una renovación importante. Eso también hace que la categoría de lubricantes siempre se tiene que estar actualizando. El segmento de transporte obviamente tiene una necesidad, como muchos segmentos, de sustentabilidad, y está basando mucho en eso. Y el foco principal hoy día es optimización de todos los recursos para el manejo de la carga, la productividad. Son tendencias en este segmento, el profesionalismo también del segmento. Y respecto a tendencias de lubricantes, claramente nosotros vemos que, por lo que le decía yo de la renovación de la flota, hoy día hay una fuerte tendencia a
que los lubricantes sean de mejor calidad, y también que el manejo de estos esté más automatizado y que haya más control. Dicho eso, y un poco ya para avanzar en el desafío que tiene el segmento y cómo nosotros lo podemos ayudar, el desafío a nivel mundial es el desafío energético, ¿ya? Y el transporte hoy día efectivamente es el mayor contribuyente a el desafío de manejar mejor la energía a nivel mundial, con casi un 35%. ¿Cómo el segmento de transporte hace este 35%? Principalmente porque hoy casi el 65% de la actividad de transporte, esto es un benchmarking global, que podemos perfectamente extrapolar a Chile, el 65% se hace por carretera, o sea, en camiones y con equipos de mayor a 15 toneladas. En el caso de Chile, en realidad es con equipos de mayor a 20 toneladas. Si bien los equipos medianos y menores están creciendo principalmente por los temas logísticos y esta tendencia de la última milla que no es la excepción y se ha aumentado por el tema de la pandemia. Como tiene mucha actividad de transporte, obviamente las emisiones de CO2 son importantes, y de nuevo, este es un benchmarking global que este segmento es responsable de casi el 40% de las emisiones de CO2, que no es menor, y es un desafío. Y también es un desafío que efectivamente este segmento está aumentando, necesitamos seguir transportando mercaderías, y esto también está haciendo que la demanda mundial del petróleo aumente, independiente de que ya existe una tendencia clara a la electrificación, al uso de otros combustibles alternativos, pero el uso ¿cómo se llama?, de combustibles convencionales va a seguir siendo un desafío, y por lo tanto todos los mensajes que estamos dando son súper atingentes en el mediano y largo plazo. Bueno, dicho eso, yo quería dejar ahora, y ya para llevar a tierra esto y cuáles son las realidades chilenas del segmento de transporte, quería dejar con ustedes a Matías Vera. Matías Vera es el coordinador del programa Giro Limpio, y él nos quiere contar acerca del programa y también cómo nosotros, que hemos ingresado a este programa hace ya un año, estamos trabajando en conjunto y vemos que es la forma en que el segmento transporte tiene que trabajar. Así que bienvenido, Matías, y cuéntanos. Muchas gracias. ¿Me confirma si se ve bien la presentación, por favor? Ya, espectacular. Dale. Bueno, agradecer a todo el equipo, ¿no es cierto?, de Shell por la invitación. Nosotros como programa Giro Limpio estamos súper contentos de que se vayan dando estas instancias en donde podamos ir conversando respecto a la eficiencia energética en el sector transporte de carga y cómo esta puede contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero, que son básicamente las que impulsan el calentamiento global y el cambio climático, entendiendo que este es como el mayor desafío que nuestra generación va a abordar, ¿ya? Para partir quisiera contar respecto al programa Giro Limpio. El programa Giro Limpio es un programa que pertenece o que es administrado por la Agencia de Sostenibilidad Energética. La agencia es una fundación de derecho privado sin fines de lucro que nace con el fin de articular e implementar políticas públicas ligadas a la eficiencia energética que vengan desde, ¿no es cierto?, el Ministerio de Energía. La agencia posee distintas líneas de desarrollo, entre esas está la línea transporte, y uno de los programas que lleva la línea transporte es el programa Giro Limpio, ya un programa que atiende al sector transporte de carga. Quisiera contarles en un par de láminas el porqué del programa. Si ustedes ven este gráfico que está a la izquierda de sus pantallas, tenemos que del 100% del consumo de energía en Chile, el 36% se lo lleva el sector transporte en general, ¿ya? Lo anterior deriva de que en Chile el sector transporte sea dueño de casi un cuarto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país, ¿ya? Luego, si hacemos un zoom a lo que es el sector transporte y su consumo de energía, tenemos que el 100% del consumo de energía en Chile ligado al sector transporte
el 83% se lo lleva el terrestre, y es ahí donde están los camiones, ¿ya? Otro dato interesante, para poder complementar esta lámina, es que del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, el 11% se lo lleva el sector transporte de carga, o sea, en este caso los camiones. Y hay que entender que los camiones o el sector transporte de carga es una actividad vital y transversal para la economía de nuestro país. Fíjense bien, miren a su alrededor todo lo que nosotros tenemos en la casa, en la oficina, en algún momento estuvo arriba un camión, y eso no va a cambiar en el corto plazo. Por ende hay que hacer esfuerzos para poder tratar de hacer el sector más eficiente, y de esta forma, ¿no es cierto?, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a todo lo que son cadenas de suministro y todo lo que llega a nuestras casas en el día a día. Respecto a lo que es política pública, Chile, como ustedes me imagino ya han escuchado, tiene metas de carbono neutralidad al año 2050. Chile busca ser un país carbono neutral de aquí al año 2050. Y aquí es súper importante lo que voy a decir, que ninguna meta de cambio climático se va a cumplir si el sector transporte de carga no toma acción, ¿no es cierto?, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? ¿Y esto cómo lo hacemos? Aumentando la eficiencia operacional del sector, y de esta forma reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero. Otra meta que tiene Chile se asocia a lo que son, ¿no es cierto?, las metas de cambio climático ligadas a el Acuerdo de París, o sea, reducir en X porcentaje de aquí al año 2030 en las emisiones de gases de efecto invernadero, y en este escenario también, ¿no es cierto?, el sector transporte de carga es vital para poder cumplir estas metas, ¿ya? En términos de acción climática, Chile tiene un plan de acción nacional de cambio climático para el periodo 2017-2022, en donde se establecen metas asociadas a fijar, ¿no es cierto?, o aumentar los estándares de eficiencia energética en el sector transporte, entendiendo que esto va a generar, ¿no es cierto?, reducciones de consumos de combustible y emisiones, además, ¿no es cierto?, de la incorporación de tecnología aerodinámica y otros tipos de tecnología en el sector transporte de carga a fin de reducir emisiones. Respecto a lo que es giro limpio y cómo esto se liga a la política pública, dado que Chile tiene metas de cambio climático y metas también asociadas a reducir el consumo de energía del sector transporte, es que nace el programa Giro Limpio, ¿ya? El programa Giro Limpio es un programa nacional voluntario gratuito, ¿no es cierto?, cuyo objetivo principal es atender al sector transporte de carga para que éste pueda mejorar la eficiencia energética, ¿no es cierto?, y de esta forma reducir consumos de combustible, y en este caso es sacarle un poco de presión a la matriz energética desde el punto de vista de los camiones. Lo anterior también obviamente va a traer reducciones y beneficios, ¿no es cierto?, ligados a lo que es la reducción de costos operacionales del sector. O sea, este programa apoya al sector transporte de carga a eficientar sus operaciones, a reducir sus costos y también, ¿no es cierto?, a quemar menos combustible, lo que deriva, ¿no es cierto?, en reducir emisiones de gases de efecto invernadero, que como les comenté son las que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático, y también reducir otros contaminantes locales asociados a la quema de combustible. Cuando hablo de otros contaminantes locales, me refiero al material particulado, a los óxidos de nitrógeno, a los NOx, ¿no es cierto?, SOx, que tienen directa relación con enfermedades cardiovasculares y respiratorias en la población, ¿ya? Esos son como los tres grandes objetivos del programa Giro Limpio. En términos de gobernanza, Giro Limpio es administrado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, ¿ya? La Agencia de Sostenibilidad Energética, además, se apoya en 3 ministerios para poder operar el programa Giro Limpio. El programa Giro Limpio, como les dije, administrado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, es financiado por el Ministerio de Energía de Chile, ¿ya? Y es apoyado también por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, junto con el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque finalmente estos 3 ministerios tienen intereses en que el programa Giro Limpio crezca, que podamos de alguna u otra forma atender la mayor cantidad de camiones en Chile, con la finalidad de mejorar el consumo de energía del sector, reducir emisiones y también, ¿no es cierto?, hacer más competitivo al sector, ¿ya? Entendiendo que si yo ahorro combustibles y soy más eficiente en mis operaciones, trae más competitividad también al sector, ¿ya?
el programa Giro Limpio tiene tres grandes actores, ¿ya? O tres grandes participantes. El primero tiene que ver con las empresas transportistas, ¿ya? Que son el corazón del programa, que son los protagonistas del programa, y que se certifican bajo nuestro esquema. Más adelante les voy a explicar cómo funciona esa certificación. También están los generadores de carga, ¿no es cierto?, que son todas aquellas empresas que necesitan mover carga y que contratan un servicio de transporte, también se certifican, ¿no es cierto?, bajo el esquema de Giro Limpio. Y en tercer lugar están las organizaciones asociadas, que son entes que están en el ecosistema del transporte de carga y que apoyan el programa Giro Limpio con difusión, con el desarrollo de pruebas tecnológicas, investigación y una serie de iniciativas que fomenten la eficiencia energética en el sector transporte de carga. En ese listado grande de organizaciones asociadas de nuestro programa está, ¿no es cierto?, ENEX y Shell Lubricantes, ¿ya? Y esto, por ejemplo, esta actividad que estamos llevando hoy día es fruto de esta alianza que tenemos, ¿no es cierto?, junto a ENEX y Shell, ¿ya? Sigamos. Respecto al programa Giro Limpio y su ecosistema o el nivel de participación, el programa, cuando partió el año 2019, nació con una masa crítica de 52 empresas transportistas que creyeron en este piloto, o en este programa, ¿no es cierto?, y una cantidad cercana a los 3.000 camiones. El programa el año 2019, cuando concluyó el año 2019, terminó con 85 empresas transportistas y 8.000 camiones. Y hoy, orgullosamente, podemos decir que nuestro programa atiende a un universo de 170 empresas transportistas, de las cuales 130 están certificadas. Un par de láminas más adelante les explico cómo se certificaron. Además tenemos 30 generadores de carga, ya de esos 30 generadores de carga, 12 están certificados, y tenemos cerca de 38 organizaciones asociadas, dentro de las cuales está ENEX y Shell. Fíjense bien que nosotros tenemos cerca del 5%, un poco más del 5% de los camiones de Chile dentro del programa Giro Limpio. Ya hoy día nosotros tenemos una masa crítica de 13.200 camiones, ¿ya? Todas estas empresas transportistas reportaron en una plataforma que les permitió, ¿no es cierto?, determinar una línea de base sobre la cual empezar a hacer gestión de la energía. Eso es súper importante. Cuando yo quiero hacer gestión de la energía, tengo que saber dónde estoy parado, y para eso nosotros disponibilizamos una plataforma en donde las empresas transportistas fueron reportando distintas variables que afectan el consumo de combustible, con la finalidad de que nosotros, ¿no es cierto?, a partir del 2021 los podamos apoyar en la implementación de estrategias, buenas prácticas y tecnologías para el ahorro de combustible. Fíjense bien el potencial que tiene el sector transporte de carga. Estos 13.200 camiones tuvieron un reporte en conjunto de más de 400 millones de litros de diésel anuales, entre estos 13.200 camiones, lo que equivale a más de 1 millón de toneladas de CO2. Entonces, fíjense bien si las empresas, y piensen si las empresas son capaces de generar ahorros, ¿no es cierto?, o mejoras de rendimiento que vayan entre un 5 y un 10%, podemos generar una gran cantidad de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso es lo entretenido y lo virtuoso de este programa, que tenemos una gran masa crítica de camiones. Queremos terminar el año 2021 con el 10% de la flota nacional, considerando que en Chile actualmente rodan todos los días cerca de 240.000 camiones. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eficiencia energética y apoyamos a las empresas transportistas? Se lo explico en un par de láminas. Cualquier empresa transportista que quiera formar parte del programa Giro Limpio nos envía una carta de adhesión firmada. Nosotros le damos acceso a una plataforma, y en esta plataforma las empresas transportistas hacen un reporte, ¿ya? Primero nos dicen cuántos camiones tienen individualizados por patente y caracterizan su flota. O sea, nos dicen el tipo de camión que tienen, la norma de motor, el tipo de transmisión, el tipo de combustible que utilizan, y con eso nosotros caracterizamos su flota, sabemos en qué consiste su flota. Luego de eso, estas empresas transportistas reportan 3 variables que son de suma importancia para poder hacer gestión de la energía. Primero, los litros de combustible que consumieron, que en este caso sería como mi variable dependiente, y tendríamos 2 variables más que son variables independientes que afectan el consumo de combustible, en este caso los kilómetros recorridos y las toneladas movilizadas. Con eso, nuestra plataforma calcula un indicador de gestión energética para el sector transporte de carga que se llama litros de combustible por tonelada kilómetro. O
o sea, cuánto combustible consumí por cada tonelada que movilicé. A partir de esta línea base, nosotros le devolvemos un plan de acción, y a partir de este plan de acción, las empresas empiezan a implementar estrategias, buenas prácticas, tecnología que permitan, ¿no es cierto?, ahorrar combustible. Respecto a lo que es el reporte de la línea base, nosotros hoy día también estamos vinculados a sistemas de telemetría, con la finalidad de que a través de estos mismos sistemas, las empresas transportistas puedan reportar hacia nuestra plataforma facilitando este reporte. O sea, el reporte puede ser de manera manual o también a través de telemetría. Como les dije, todas las empresas que puedan reportar su línea de base en nuestra plataforma tienen acceso al sello de giro limpio, o sea, pueden usar en sus camiones, ¿no es cierto?, el sello giro limpio, y de esta forma comunicar a los generadores de carga y al mercado de que están movilizando productos con una menor huella de carbono. Esto, de alguna u otra forma, genera también ventajas comparativas al momento de competir, ¿no es cierto?, en procesos de licitación, o incluso generar beneficios de los generadores de carga que pueden transmitir al mercado que sus productos se están movilizando con una menor huella de carbono. Ya para ir terminando y ajustándome a los tiempos, comentarles respecto a la oferta de valor del programa. Todas aquellas empresas transportistas que estén certificadas Giro Limpio, a partir del año 2021, van a recibir un plan de acción en donde nosotros les vamos a entregar apoyo para que puedan ir siguiendo este plan y de esta forma ahorrar combustible de diferentes formas. Primero, atacar lo que son las estrategias y buenas prácticas, que son básicamente buenas prácticas o estrategias que se implementan, que tienen muy bajo costo o nulo costo y que permiten generar ahorros de combustible. Me refiero a, por ejemplo, gestión en inflado neumático, gestión del ralentí, mantenimiento preventivo del estado del vehículo, con el cual yo puedo generar ahorros de energía. También tenemos una línea de conducción eficiente. Todas las empresas transportistas del programa que estén certificadas pueden atenderse en términos de conducción eficiente a través de una plataforma e-learning que estamos desarrollando en conjunto con el Consejo Internacional de Transporte Limpio. O sea, cualquier empresa transportista puede enviar a sus conductores a que se capaciten en términos de conducción eficiente. Además, tenemos una línea de financiamiento con el Banco del Estado para que todas aquellas empresas transportistas PYME que necesiten o quieran implementar tecnología que ahorra combustible puedan adquirir tecnología, ¿no es cierto?, a través de esta línea de financiamiento, en donde nosotros como programa podemos apoyarlos a formular el proyecto, a dar el check técnico, y de esta forma irse al Banco del Estado, y en el caso que la empresa sea sujeta de crédito, pueda, ¿no es cierto?, recibir financiamiento para implementar tecnología. También tenemos una línea de formación de gestores energéticos, o sea, vamos a capacitar y vamos a formar gestores energéticos en cada una de las empresas transportistas certificadas Giro Limpio, con la finalidad de tener una contraparte capacitada en términos de gestión de la energía, y de esta forma poder lograr, ¿no es cierto?, los objetivos de ahorro de combustible que vaya trazando la empresa. Ya para ir cerrando, tenemos una línea súper importante que tiene que ver con la validación y difusión de pruebas de tecnología, ¿ya? Y aquí es donde yo quisiera como hacer el nexo con NX y Shell. NX y Shell, en conjunto con una empresa transportista del programa Giro Limpio, llamada Interandinos, estamos planificando el desarrollo de una prueba para poder, ¿no es cierto?, calcular y certificar el potencial de ahorro que tengan, ¿no es cierto?, los lubricantes de NX y Shell, con la finalidad, ¿no es cierto?, de poder difundir estos resultados al sector transporte de carga y de esta forma promover la tecnología. O sea, a nosotros nos interesa como programa ir probando, articulando, sumándonos a pruebas que quizás otros articulen. Nuestra idea es poder estar en esas pruebas, poder de alguna otra forma hacer el seguimiento técnico de la prueba, ver bien cómo se calculan los ahorros, entregar nuestras recomendaciones a partir de una metodología que hemos estado desarrollando, y una vez que tengamos los resultados, poder transmitirlos a todo el sector transporte de carga, con la finalidad de poder difundir tecnología y que el sector pueda ir adoptando estas tecnologías con el fin de ahorrar combustible. Eso básicamente. Me pasé un poquito en el tiempo. Agradecer a Justo, a Gonzalo, todo el equipo de NX y Shell por esta oportunidad de poder presentarles el programa Giro Limpio, y eso, y seguir trabajando
en pos de ahorrar combustible y hacer más competitivo al sector transporte de carga. Muchas gracias. Gracias, Matías, súper interesante y efectivamente yo creo que este es el camino de colaboración que necesita, digamos, el segmento de transporte para avanzar en los desafíos que estamos mencionando. Así que muchísimas gracias, Matías. A continuación, los voy a dejar con Frank Machacek. Frank ha estado con nosotros en los últimos Technology Forum que hemos desarrollado para transporte, ha estado con nosotros acá y en esta oportunidad no quiso dejar de participar en la modalidad online y bueno, él va a revisar todas las tendencias y a reforzar cosas que ya hemos visto, pero para que vean ustedes que el tema del trabajo con lubricantes no para. Así que welcome, Frank, and thank you for joining us. Hello, everybody. A warm welcome to our Shell webinar 2020. This year, a little bit different because of the COVID pandemic. So I hope you and your families are all well and in a healthy condition. I would rather stay together with you and talk with you face to face like I did it last year. But thanks to this COVID-19 pandemic situation, we have to do this virtually. But I really appreciate that you're spending your time with us in this unconventional way. And I do hope, and I'm sure that we will be having a very good conversation today. And I'm more than happy to talk with you about the heavy-duty diesel engine oil trends. In the next minutes, we would like to talk with you about what drives the Shell research centers in terms of the development of the next generation of engine oils. And I would like to talk with you about the drivers of these developments for the advanced future technologies in terms of heavy-duty diesel engine oils. So what are the trends? What are the drivers? What drives us in our global R&D departments in Shell Lubricants for the next generation of lubricants, especially of heavy-duty diesel engine oils? And it's mainly basically two key drivers. You can see here on the left-hand side, the first driver, which is the cost. So what we are trying to do is really to develop advanced engine oils that help you to reduce the operating costs of your fleets, of your trucks and of your buses. And this can basically be done by developing lubricants that can give you even longer oil drain periods. It can also ensure that also the highly efficient Euro 6 engines stay healthy and clean over a long period of time. So we are talking about durability to keep the engine clean and healthy over a long period of time of many extended oil drain interval periods. And thirdly, also, we are developing lubricants to give you an enhanced fuel efficiency of your engine so that you can basically save fuel costs, which of course then also gives you a reduced annual fuel bill, so you can reduce your overall operating costs of your vehicles. On the right-hand side, basically you can see an image that shows basically the second key driver for our development work, which is really to protect our environment, to protect our planet. And here are also many things we can do where the lubricant can contribute to reduce our CO2 footprint, to reduce the overall tailpipe emissions of the heavy-duty engines. As you can see, fuel efficiency is also not only important for reducing the operating costs, but also for reducing our CO2 footprint, our environmental impact of our business operations. But furthermore, we are developing products that support the introduction of the latest or even of future generations of exhaust gas after treatment systems to again make the exhaust from the engine more cleaner, especially in terms of particulates and especially also in terms of NOx emissions.
Also being capable or compatible with alternative fuels like biofuels, whether it's the first or second generation, it's also a very important factor for us. And we need to consider this when developing the next generation of engine oils. Last but not least, this is basically the future, and I will come to this a little bit at the end of my presentation. We are also developing products for lubricating and cooling alternative drivetrains. And this is also very exciting an area. I will come to this then at the end of my presentation. But focus now a little bit more on reducing the costs, the total cost of ownership of your operation, and how we, with advanced lubricants, can contribute to that. In terms of the oil change interval, I think those who know me from the last year's session, or even from the year before then, you know that I'm conducting lots of field trials with prototype engines and prototype engine oils, especially together with Daimler trucks. And this is here an example of an ongoing field trial where you can see here on this graph the wear metals, iron, over the oil drain, over the oil mileage, over the oil drain period. And basically what you can see here is so different colors, different lines basically means different test trucks. So we have multiple test trucks here in this field trial ongoing, using Daimler's latest second generation of Euro 6 engines, so highly loaded engine, the 12.6 liter displacement. And the two red arrow bars basically show you the operating window, which is described by the OEM. One thing is the wear limit, which is maximum 200 ppm of iron wear, which is allowed in this kind of operation. And the second arrow bar, the vertical arrow bar, you can see this is basically the maximum oil drain interval, which is currently allowed in European long haul application, which is 150,000 kilometers. So within this window, we have to basically move to be really compliant with the OEM recommendations. What we are doing together here with Daimler Trucks and with the customer, we are conducting a really well-monitored field trial to really go beyond these limits and to see how far we can go with our top-tier, well-advanced lubricants. And I think this is what I showed you last year in 2019, that we set this world record, if you like, of the longest oil drain interval of 225,000 kilometers in an unmodified engine, which is basically capable only to run 120 to 150,000 kilometers. In this well-monitored field trial, also in collaboration with Daimler Trucks, as you can see, we have many trucks here running up to 225,000 kilometers. That was last year. And this year, I can give you an update here. So we are moving on. And this year, we achieved with one particular truck, 286,000 kilometers without oil drain interval. And I have to admit, this was by mistake, so it was not our intention. Our intention basically was to establish an oil drain interval of around 200,000 kilometers. That basically means you need to go a little bit beyond that to also have a kind of buffer. And so, because not all customers can really drain the oil exactly at 200,000. So basically our aim was to have a maximum ODI between 220 and 230,000 kilometers. But as I said, one truck, it was our mistake. We did not monitor this correctly, ran up to 286,000 kilometers without an oil drain. And this is basically, even if it's accidentally, but it's basically the world record number 2 we set this year. And I'm really sure that nobody on this planet did this before in an unmodified engine. And this, of course, gives us really the confidence that our top-tier products really have lots of potential to protect the engine properly, even under really severe operating conditions. This is oil drain interval. This slide shows you here also the wear metals, the iron, but not over the oil mileage, but here in this case over the engine mileage. So it's basically the same field trial, the same test trucks. What you can see here, we have with 2 vehicles, which is basically the red and the blue curve, we have already achieved more than 800,000 kilometers on the clock, because we started this field trial in September 2016. So we are monitoring these test trucks over a period of more than 4 years already. And the red truck, you can see on the right-hand side,
our aim is to run this truck up to 1 million kilometers. We expect this to achieve by mid of next year, by mid 2021. And then we intend also to do an engine inspection together with Daimler Trucks. So then we can basically say this engine has seen significantly increased oil drain intervals, on average 220,000-230,000 kilometers, and it has run, hopefully it will reach then the 1 million kilometers. It had also survived. It did multiple of these extended oil drain intervals without any harm. You can see we are still below this 200 ppm iron limit set by the OEM, set by Daimler Trucks, with each single oil sample. And you can see the peak here, the blue curve, which is closest to this 200 line. This is the oil that run up to 286,000 kilometers. So even this did not exceed the limit of 200 ppm. So very, very good performance of this product that gives us the confidence we have a robust product in our top line of products, which we can really offer to our customers so that they can, you guys can really achieve extended oil intervals without sacrificing the engine durability, the engine lifetime, which is very, very important. Yeah, I think we talked about oil interval durability. We really demonstrated it in real world performance and real world field trials. And we have many more examples, I think, but this is one of the most exciting ones because we have really exceeded this recommended oil interval significantly. The third lever here to reduce the operating costs is, as I said already, is fuel efficiency. And interestingly, you can see this fuel efficiency is also good for the environment. And this brings me then also to the second key driver here, which is really the environment. And I said fuel economy is here one thing that can help both reduce the operating costs and also protect the environment. And this is basically because, as you all know, your fuel cost is one of the largest cost blocks you have in your fleet. And so if you can reduce the cost of your annual fuel bill, and even it's only 1%, it's a significant amount of money. Secondly, and this is pure chemistry, if you burn 1 liter of diesel fuel, you will automatically create or generate 2.6 kilogram of CO2. So burning less fuel automatically means producing less CO2 out of the tailpipe. And as you might know, in Europe, the European Union has reduced the CO2 limits, and they have established new limits for CO2 tailpipe emissions for commercial vehicles. So by 2025, the reduction is up to 19%, up to 20%, and by 2023, up to 30% less CO2 emissions, which is automatically linked to the fuel consumption. So the European OEMs here, they have to spend lots of efforts, heavy efforts, to really achieve these targets. Otherwise, they have to pay lots of money for in compliance. So this is very, very important, not only for the end user, not only for you guys, for the end user, but also for the OEMs as well. So fuel economy is really a very, very important challenge here. And the good news is that the engine oil can contribute to this, can help here to really reduce the CO2 emissions. And if you here see this picture here, this graph shows basically all data that the industry has accumulated in terms of fuel economy benefits from different viscosity grades. And if you go from the right to the left, you can see the viscosity of the oil is getting thinner, starting at the very right from a 10W40, and then ending up at the very left as a 0W10. And if you go from the right to the left, so if you go from a higher to a lower viscosity to a thinner oil, you can see that the fuel economy benefit goes up. So this is basically all the industry data we have collected in one slide, but clearly says there is a clear link between lower viscometrics and a substantial fuel economy benefit. These data generates more or less from engine dyno tests in the lab. But what Shell did, and I think this is also where Shell really stands out from all the other oil companies. Over the last years, we did a Shell global fuel economy
program. So basically, we tested the hardware and the trucks from 3 main regions in the world: Europe, North America, and China for Asia. And we took 6 trucks from each region in this world. So the 6 most popular truck manufacturers, if you like. We took then the latest emission standards, and then we run on-road field trial, well monitored on-road field trial. So we could really then measure the fuel economy performance of different viscosities from engine oils in real world performance, in real world driving. And this is, I think, very, very important to do this as well, because on one thing, of course, in the lab, you can measure very precisely, but at the end of the day, the customer, you guys, you also need to see the fuel economy benefit. And that's why we did this fuel economy program over a couple of years in these 3 regions of the world. And on the right top, you can see basically the main result of what the fuel economy benefit was in these 3 different regions of 0W20, so a very extremely thin oil versus a 15W baseline. You can see in the US and in Europe, we are pretty much in line, almost 4% fuel economy benefit. And this is huge. This is massive. As I said earlier, even 1%. Just imagine you can reduce your annual fuel bill by 1%. Is significant. But then if you could reduce by 2, 3, or even 4%, this is, of course, even more exciting. And the Chinese truck OEMs gave a little bit less, so almost 2%, 1.78. Honestly, we don't really know why they are here a little bit less than Europe and US. What we know is from all our fuel economy tests we did in the last decades is basically that every engine responds differently. Every test cycle also responds differently. So there are many, many factors that can have an impact on the fuel economy. And of course, many factors which have also a bigger impact on fuel economy compared to the engine oil. So at the end of the day, you have then the summary of all the impacts, and then you have then your final fuel consumption result. But here we could really eliminate, if you like, lots of these factors in real world driving. So we are quite confident about these data here, but even this almost 2% in China is a massive number. It's a massive number. And basically that is why all the OEMs all over the world, they are now moving towards lower viscosities. On the left-hand side, you can see basically the major grades currently are 1540 or 1040. Today they are moving to 1030 or even 530. In Europe, we have introduced the 530 viscosity grade in the mid-90s already. So 25 years back, if you like. And in the midterm, let's say in the next 2 or 3 years, 3 or 5 years, we will see then this extreme low viscosity oils like a 5W20 or COW20. MAN, by the way, MAN has already introduced a 5W20 engine oil as a first fill oil for their very latest engine generation. They don't allow this oil to be used in all their engine models, but they started already in 2 engine models that this oil can be used. Yeah, so I think this has already begun. This introduction of these low viscosity oils, SA20, has already begun. Scania to follow, Daimler to follow, and I think all the others as well. Also in China, FAW, they're also looking at viscosities lower than 5W30. Yeah, talking about viscosities, just some basics about viscosity. I think it's always interesting to talk a little bit about this. So if you look at the left picture, basically, this is the difference between a thin and a thick oil. And you can imagine if you have a glass of water and the glass filled with honey or syrup, if you then try to steer a spoon in these 2 glasses, of course, you will notice then it's much harder to steer the spoon in the glass with syrup or honey compared to in the glass of water. So basically the resistance to flow. The viscosity is the resistance to flow. So the water is a thin with a low viscosity, while the syrup, of course, is thick with a higher viscosity. And this viscosity, as you can see at the right-hand side, also changes. It changes with pressure, but more importantly, it changes with the temperature. So the colder it gets, the thicker the oil becomes. And vice versa, the hotter
the higher the temperature, the lower the viscosity. So the viscosity of the oil is dependent on the temperature significantly. And that's why basically we have these viscosity grades. Basically this 15W in this example, W stands for winter, for the cold temperature range, and the 40 is called the summer range for high temperatures. And this is basically measured at 100 degrees C. So this is basically this viscosity grade 15W40 tells you or gives you at least a good idea how the viscosity will be like in cold operating conditions as well as in hot operating conditions. Basically, you can say that the lower the number, the thinner the oil will be. And if you look, we have a little bit more detailed look in these viscosity grades. So they are really defined by the Society of the Automotive Manufacturers. And if you look here at the left-hand side, you can see the different viscosity grades in XW40, then below an XW30 and an XW20, for example. And if you look at the XW40, the viscosity at 100 degrees C ranges from 12.5 up to 16.3. So if the viscosity at 100 degrees C is more than 16.3, it would be a XW50. If you're looking now at this span of the XW30 viscosity grade, it ranges from 9.3. Everything below 9.3 would then be an XW20 and up to 12.5. Above 12.5, it will be an XW40. So this is the range of an XW30. And you can call it basically, if you are at the higher end, you can call it is a thick XW30. And if it's at the lower end, at the border to an SI20, then you can basically call it as a thin XW30, but it's still the same viscosity grade XW30. And the majority of the engine manufacturers, as well as the well-known API specifications like CI4, CJ4, or even CK4, the very latest one, they allow a minimum of viscosity, which is basically then a thick XW30. So these specifications, they don't allow a thin XW30. For this, we have a new specification also introduced along with the CK4 specification, which is then called API FA4, and F stands for fuel economy. And you can see here, this FA4 allows even a thin XW30 to be used. And very interestingly, within the same viscosity span, so within this XW30, you can have a fuel economy benefit of 1% if you're using the thin XW30. So you have the same viscosity grade, but the fuel economy benefit you can get within this viscosity span can be 1%. Not only API, but also ACEA, so the European Organization of Engine and Vehicle Manufacturers, they're also updating their specification currently, and new specifications will be introduced in the next couple of years. So basically, the well-known ACEA E6 specification will be followed by the ACEA FE8. So that basically means we have the same requirements like the ACEA E6 plus the Mach T13 test and plus the Mercedes-Benz OM471 test. The Mercedes-Benz OM471 test has been very recently introduced in the Mercedes-Benz specification, and Daimler plans to also roll out this engine test for ACEA end of this year, early next year. So that will then become part of the ACEA specification as well. The good news is that we as Shell have developed this engine or this key dyno test from Daimler together with Daimler for the last 3 years. So you can be sure that our products will meet this very severe test. It's basically this test will replace the OM501 test. And it's a completely new test with a completely new test cycle. So it's 600 hours instead of 400 hours, for example. And just to give an idea, within the 600 hours, you have by the protocol, so by design, you have to replace the turbocharger after half of the time. So after 300 hours, you have to replace the turbocharger because the stress on the engine and the engine oil is so dramatically high.
That's really an absolute and accelerated, very severe test. This will be then also part of the new ACR E8. Looking at the ACR E9, basically the ACR E9 is a little bit less severe in terms of the limits, also in the MAC T30 test, because here the E11, so the next specification, then will only apply the API CK4 limits, while for the E8, the Volvo VDS 5-point limits are applicable. So here we see a clear differentiation that the ACR E8 is the more severe specification here in terms of the MAC T13 test, which is also very interesting and a very demanding test. It's a 360-hour dyno test and full load, also over fueling to really generate lots of feeds and also soot. And at the end of this test, the oxidation increase and also the viscosity increase will be measured. And this then the pass-fail criteria of these tests. So very latest tests will be then included in the ACR E8 as well as in ACR E11. And as we are moving forward, ACR will also introduce not only new engine tests, but also low viscosity oils. ACR will then also allow low, what I call the thin XW30 oils to be used. And then we have then the ACR F8, F again stands for fuel economy. That will then follow the E8, basically the same requirements in terms of engine performance, in terms of wear protection, in terms of cleanliness, but it will allow then this thin XW30, as I said earlier, which is basically then already at the border of an SI20. The same is applicable then for the ACR F11, which follows then the ACR E11, which also will then allow basically an XW30, a thin XW30 viscosity oil to be used. So these are basically then the main changes here. So I think in the next years, we will see here a significant change in the landscape of the approvals and the specifications, both from ACR API, but also from the OEMs themselves. So just an example here, also looking back a little bit, but also looking forward a little bit. Mercedes-Benz, Daimler Trucks. Question is, how low can we go in terms of viscosity? And this, I think, nicely shows what we have reached already and where we are heading to. So if you go here from the left to the right, 2014, end of 2013, early 2014 was basically the introduction of Euro 6 in Europe. So Daimler introduced this 5W30 engine oil for the Euro 6 first generation of engines, according to Mercedes-Benz specification 228.51. And 2 years later only in 2016, Daimler introduced a new specification called Mercedes-Benz 228.61, which allows then this so-called thin XW30 to be used to give then this additional 1% of fuel economy in the second generation of Euro 6 engines. In 2 years' time, 2022, Daimler will introduce the third generation of Euro 6 engines. And they will also release a new specification called Mercedes-Benz 228.71. And here they will be using a 0W20 oil. So they will go even thinner in 2 years' time already. Again, the good news is that we are developing this 0W20 together with Daimler for the last 2 or 3 years. And our candidate is here very, very close to get validated, to get qualified. And we are pretty confident that we will be then supplying this new engine generation to Daimler by 2022. We are also conducting field trials with the 0W20 in current existing engines in South Africa, in Abu Dhabi, where we have really accelerated operating conditions. I will come to this in a minute. So we have also quite good confidence about the performance of this product. But this is not enough. You can see on the very right-hand side, 2026, roughly 2026 or 2027, Daimler wants to introduce a completely new engine generation. And the viscosity grade is not yet confirmed. But they said it will be a COWX, can be a COW16 or even a COW12 or whatever. But basically, really here, the intention of Daimler is really to
develop an engine that gives maximum fuel economy, but also develop this engine together with the engine oil to then in total give an even better fuel economy. And these are basically, if we are looking at the fuel economy gains, when going from the first to the second generation, it was roughly 3%, not the entire 3% from the engine oil, but partly from the engine oil. The engine oil helped here significantly to achieve this target. From second to third generation, again, 3%. And as I said, from this third generation then to the completely new generation in 2026, we will get a maximum fuel economy benefit, so there's no target. Daimler said we want to get as much as possible. And you guys, please give us the best engine oil. And we already started this project in, the kickoff meeting was in November 2019. So this project is already ongoing. And we are very proud and privileged to really be a development partner here of Daimler Trucks. This is basically the result of decades of commitment from Shell in R&D, in the collaboration with Daimler on a worldwide basis. Here on the right bottom, you can see all the places where we are having intensive field trial cooperation, R&D cooperation with Daimler, whether it's North America, whether it's Brazil, South Africa, Abu Dhabi, the Middle East, China, India, Europe, of course. So all over the world, we are following Daimler for 3 decades already. So we have been the first to introduce a 5W30 fuel saving oil in Europe in the mid-90s, as I said earlier. And on the top right picture, you can see this 100-kilometer engine oil change in India for Daimler India. So we helped Daimler India to achieve this milestone in India. So please remember, some years back, the oil interval in India was something like 36,000 kilometers. And then Daimler came to India and they managed to increase the oil interval in a very short period of time up to 100,000 kilometers. And now we are working on 120K already. So this journey is not over yet. So, and these, I think in all these cases, the oil was a key enabler to achieve these targets. Of course, it's not only the oil, but it can be a key enabler. And we also need, of course, to make sure that giving good fuel economy has to go hand in hand with an engine protection over the entire engine lifetime. Yeah, and I think this is something, I think this is also, a kind of world record. I'm pretty sure nobody did this before. What we did also together with Daimler in a real world field trial, we selected one truck from a customer, and then from left to the right, we step by step reduced the viscosity, and then just to see what's going on, what's going to happen. So we did not change the design of the engine. So it was a completely unmodified engine, basically designed only to cope with this thick 5W30 oils. But then step by step, we reduced the viscosity down to 0W12. It was a kind of basic research we did together with Daimler, really in an effort to better understand where are the weak points of the engine. Yeah, so if we are using a very extremely low viscosity oil in an unmodified engine, where are the weak parts on the engine, which needs to be then developed to be more robust, which then facilitates a low viscosity oil to be used in these kind of engines. So it was really a learning curve for both Daimler and Shell. And it was a very interesting exercise we did, and we're still building on these informations and experiences in our future work. Talking about the future, I think the engine oil can contribute, as I said, quite significantly to both cost reduction and environmental impact. But the question is this the end then? So where we are heading to? Is this then something where we can say, okay, we have the maximum ODI of 250,000, for example. We have the latest technologies in terms of emission reductions, in terms of reducing the engine out emissions. Is this then really the end? And I can tell you it's not. Because as I already said in the beginning, we are now already in the transition phase to move to a completely new technology. From left to the right, we will be moving from a diesel engine, from the internal combustion engine, towards the future, which will be for the commercial sector, fuel cell electric as well as battery electric.
this is basically the future we are heading to. Yeah, of course, there will be no engine anymore. So there will be no engine oil anymore, but other lubricants, of course. And just to give you a little bit of idea about the timeline, if you look here at the top, so that was a former CEO from MAN Truck and Bus. He said in 10 years from now, so by 2030, 60% of all local public transport will be electric. And not only in Germany. He said that will be globally. So I think the public transport bus companies, they have always been a kind of ambassador when it comes to new technologies, when it comes to environmentally friendly technologies. And so I think this is quite a realistic picture. And secondly, also the very light duty vans, also in 10 years time, 25 to 35% are going to be electric. Yeah. For the long haul application, it will take a bit more time, because here we have, I think one challenge is really that for long haul applications, we need a certain driving range, and it's not economical to really have half of the vehicle with only the batteries and then have a significantly less payload to be then transported. So we think that the fuel cell will be more applicable for long haul applications, but fuel cell development, that will take some more time than the battery electric vehicles. So that's why we think that will take some time. It's not an overnight exercise, but it offers lots of opportunities. And of course, the biggest opportunity is, of course, to really have zero emissions, no tailpipe emissions at all in the cities, outside the cities. This is really, I think, a big milestone to really, I think, achieve these zero emissions, totally zero emissions, whether it's particles, whether it's NOx, hydrocarbons, whatever it is. Secondly, we will also become independent from oil. It's also a good one. On the other hand, you can see what I have written here in red. I think that is not an easy one. Yeah, there are some challenges will become less, some challenges will disappear, but there are also new challenges on the horizon, because we will become dependent on other resources like lithium, like cobalt, which we need for the production of batteries. Very important is that all the electricity going into these battery electric vehicles or fuel cell vehicles is being made from renewable resources like wind, like solar, and not from coal, for example. And this is also very, very important. We need to really make a big shift in the energy supply, in the electricity supply. And then, of course, we also need to make sure that we have a good infrastructure in place, so that it's quite convenient. Now, as of now, with diesel fuel, it's quite convenient to get the tank filled up in a couple of minutes. This is not the case for battery vehicles. So I think there are other challenges as well. So I think that's why we think it's not an overnight exercise, but it will definitely come. And I think the development work is also accelerating. So my gut feeling is it will become sooner than later. But anyway, it will take some time. And to really bridge this gap from the internal combustion engine to the fuel cell or battery electric vehicles, there are many, many opportunities to further increase the efficiency of the diesel engine. So basically, the diesel engine for commercial applications is not dead yet. Yeah, so there's lots of things we can do also from a lubricant side, from a fuel side. So Shell is working, as I said, on ultra low viscosity oils in some regions of the world. We are working on supplying and providing infrastructure for LNG or even hydrogen. I'm not sure if you heard it, but I think 2 or 3 weeks back, MAN publicly announced that they will start the development of a hydrogen-fueled internal combustion engine. This engine, of course, will require an engine oil, but here we have then hydrogen as a fuel and not diesel fuel. And the tailpipe emission will then be mainly water with a little bit of NOx. So also a big step forward in terms of environmentally friendly transport solutions. And there are many, many other things, synthetic fuels, also internal
So hardware changes on the engines, hybrid vehicles. So there are many things, aerodynamics you can do to make the current existing trucks more efficient. And this is, I think we need to use all these options. We have all these opportunities to really make these vehicles, the commercial vehicles, as environmentally friendly as possible before we then move to the zero emission chapter. Yeah, this basically brings me then also to the lubricants that will be then used in these kind of battery electric vehicles. So battery electric vehicles, they still have a kind of transmission. It will be a rather simple transmission. They still have an axle. And of course, they have an electric motor. And this electric motor needs to be cooled. It can be cooled by water, by glycol water, but it can also be cooled by the oil. And that depends then really on the application. So we are already have developed and also implemented some of what we are calling e-fluids and e-greases, especially for these applications using battery electric or fuel cell drivetrains. And on the right-hand side, you can see two basic types of drivetrains when it comes to battery electric vehicles. On the top, you can see what we are calling the dry motor. That basically means that the electric motor is cooled by a cooling fluid, while the gear or the axle is then lubricated by a separate fluid. On the bottom, you can see what we are calling a wet motor. That basically means you have a common fluid for cooling the electric motor and also lubricating the axle gears. And this is a quite challenging application because on one hand, you need good additives to protect the gears. But on the other hand, these additives can lead to copper corrosion in the electric motor. So here we need a well-balanced formulation, and this is what we are currently developing. So I'm quite confident and happy that the development work will go on. I'm also very confident that Shell will be here always at the forefront, whether it comes to, let's say, traditional lubricants or to these future lubricants for e-drive applications. So with that, I really hope that I was able to make sure that you are still rely on Shell, because the Shell lubricants, we can give you both fuel economy. We can give you fuel economy in conjunction together with protection, with durability, with reliability. So you can then really reduce your total cost of ownership. And looking into the mid or long-term future, you can be also sure that Shell will be able to provide you with the right fluids when it comes to battery electric or fuel cell electric applications. With this small overview, I would like to close my presentation. I'm more than happy to take questions. I hope you enjoyed the presentation. And yeah, I'm looking forward to your comments and to your questions. Thank you very much for your attention. Heavy-duty diesel engine oils have evolved substantially over the last 40 years. This evolution has been driven by emission legislation and customer requirements for improvements in efficiency, reliability, and durability of the engines. As engine technologies improve and become more efficient, low viscosity engine oils are continuing to be more prevalent in the marketplace. So what's happening with oil standards around the world? In December of 2016, the American Petroleum Institute introduced two new diesel engine oil standards, API CK4 and API FA4. The API CK4 standard is for oils designed to be used in high-speed, 4-stroke diesel engines to provide enhanced protection against oxidation, viscosity loss due to shear, and oil aeration. API FA4 oils provide a higher level of wear protection at an even lower viscosity, allowing for the best engine performance and fuel efficiency. These oils are specifically designed to help lower greenhouse emission gases such as CO2. API standards are also widely used outside of North America in markets such as the Middle East, Southeast Asia, India, and for the moment, China. In many countries, Euro 6 emission standards or their equivalent are not widely available, simply because local refineries are not yet capable of producing the required fuel quality. Most trucks and other vehicles also use older pre-2016 engines.
In India, lubricants based on the new API standards will only start becoming widely available beginning in 2020 as India moves to its BS6 emission standards. For now, India and other similar markets continue to mainly use oils that conform to older API CI4 standards. China is developing new oil specifications which should be available in the next 3 years. The new oil standards will make a significant contribution to China's effort to cut emissions. They will also help to improve the efficiency of China's vehicle fleets and give Chinese OEMs the high-quality lubricants they need. Europe is in preparation of launching 2 new specifications, a SIA E8 and a SIA E11. These new standards are designated specifically for use with modern engines to help improve fuel economy and reduce emissions. In addition, new low viscosity F8 and F11 specifications will be launched. ASEA is working with vehicle OEMs and lubricant manufacturers to design new engine tests for the F8 and F11 category. Oils which meet these new specifications will combine lower viscosity, lower friction, and greater fuel efficiency with the same standard of wear protection offered by current generation lubricants. Thank you, Frank. La realidad es que Frank, que nos ha acompañado durante los últimos 5 años en seminarios en Chile, siempre nos presenta estos nuevos récords en términos de extensión de periodo de cambio de aceite, y esta no es la excepción. Me acuerdo que partimos en 150, 180, 200, y hoy día, más allá de que sea un error o no, 285 es una gran cantidad, pensando que son pautas que en el país no son imaginables. Nosotros hemos hecho pruebas hasta 100 y funciona. Obviamente hay diferencias en términos de ruta, equipamiento, mantención, etc. Así que esos son los conceptos importantes de Frank. Y además conectamos con este video que es súper importante porque habla de las especificaciones. El mundo del transporte, específicamente los equipos y de los lubricantes asociados, es cada vez más complejo, y las especificaciones lo notan. Especificaciones europeas, asiáticas, americanas, que siempre hay que estar atentos y están cambiando. Antes cambiaban cada 10 años, hoy día cambian casi todos los años. Entonces es importante que lo tengamos en consideración. Siguiendo con la agenda y ahora hablando del mercado americano, les dejo con Karen Hauman, quien está trabajando junto con Dan Assi, que también nos acompañó el año pasado, y que es nuestra especialista en productos de transporte de Américas, y que quiere compartir con nosotros las últimas tendencias también. Así que, welcome, Karen. Good afternoon, everyone. My name is Karen Hauman with Shell Global Solutions. I'm a product application specialist and a global OEM technical manager working on heavy duty and on highway engine oils. And thank you for having me today. I'm pleased to be discussing with you some of the trends that we have going on in North America on the on-highway transportation sector, some of the products that we have and the developments that we have ongoing, and what we think the future might look like in this industry. So the topics that I'd like to cover today, I'd like to start with the case for change and what is framing the challenges that we face today in our industry, what drives the objectives, and the need for us to develop products that meet not only the working needs of our customers, but also contribute to long-term sustainability. We'd like to talk about how we incorporate these challenges into our products with the existing industry specifications for API, CK4, and FA4 engine oils. And I'd like to discuss some market trends and the changing face of transport OEMs and what the future might look like. Shell is committed to a sustainable future. We are not just an oil company. Shell considers ourselves to be an energy company. And so we're going to talk today about sustainable energy, energy in the future, how it affects transport and freight matters,
and how we're working to meet the challenges of the energy sector in the future. The big challenge that we face is, as the global population increases, income rises, demand for energy also grows. So just a couple of statistics to kind of give you a perspective of the challenge. In 1960, there were 3 billion people in the world. Population was 3 billion. Today, it's 7 billion. By 2050, we expect the population to be 9 billion. And by the year 2100, we expect the population to be 10 billion. So we expect that that will double the amount of energy that's required for all of the energy usage and consumption in the world. A big part of that, obviously, is coming from the transportation sector. And so we feel that we're able to accomplish some of the challenges in this sector. Here you can see the energy usage divided up by sector. And you can see very clearly that transport is the largest user of energy. 35% of all energy use comes from transportation. Not only is this the largest section of the energy usage, but it's the most visible. To be clear, on this slide, what we're including in transport is all transportation. So aviation, trucking, marine, anything that moves people or goods is considered here in this slide as to be transport. So if we drill down further, with that 35% contributing from transportation, an additional 35% of that is from on-highway heavy trucks. So you can think of this as a third of a third, or about 10% of all energy consumption comes from on-highway heavy truck use. Although the transportation ecosystem is evolving, it's still vital to commerce and growth. Drilling this down to our business, on the on-highway commercial aspect, we account for a very large portion of the total CO2 emissions from energy usage. Even though energy intensity is falling and we're able to reduce CO2 emissions, the overall CO2 emissions is rising because it's outpacing from population demand and energy demand. In this section, we're going to look to explore the new innovative solutions to boosting fuel economy, efficiency, and reliability for fleets that companies are exploring in response to stricter emission standards. We focus on reducing emissions, reducing fuel consumption, increasing power output, extending equipment life and oil service intervals, and changing engine designs. When we talk about emissions reductions in our sector, we focus on fuel economy. There's a direct correlation between burning diesel fuel and CO2 creation. About 22.38 pounds of CO2 are produced from burning 1 gallon of diesel fuel. For the US, if all of the on-highway trucks saw an improvement of only 1%, it would be the equivalent of removing 23,000 trucks from the road. So you can see that a small improvement of 1% applied to an entire fleet could reduce CO2 creation by 8.23 billion pounds. So even small improvements in fuel economy make a big difference globally. So let's talk now specifically about how we've developed products to meet the current industry specifications and how we've incorporated the requirements of that specification and these active specifications to be able to help improve fuel economy, extend oil drain intervals, reduce the total cost of operation, and help to meet the needs of both our customers and also meeting the sustainability challenges. One of the big changes in the
CK4 and FA4 categories is the viscometric definitions. So both CK4 and FA4 have the same performance requirements and the same performance with respect to oxidation stability, aeration, and shear stability. The difference between them is the viscometrics, or the viscosity of the oils. So CK4 is an improved performance over the previous CJ4 with similar viscosity characteristics as CJ4. When CK4 was introduced, we also introduced a supplemental category that we call FA4 with a lower viscosity. This is important because viscosity is fundamental to fuel economy. You can think of viscosity as a resistance to flow or a thickness. The thicker the oil is, the more energy it would take to flow and to pump. And so when we lower the viscosity of an engine oil, that improves fuel economy by reducing the amount of energy required. So OEMs have been factory filling and recommending SAE 10W30 as a primary viscosity grade for many years. Temperature is important with viscosity because engine oils thicken at colder temperatures and they thin at higher temperatures. So temperature is really instrumental in how OEMs define the viscosity requirements for their applications. You can see here that straight grades SAE 40 and 30 are used for narrower temperatures, and OEMs can recommend multi-grades where there's a wider range of temperatures in use. And this is obviously important when you have long trips where you're traveling and possibly covering a wider temperature range. We can take a look here at the impact of viscosity on fuel economy. We have two reference oils, B and C. The first here, the red and the blue. The red is a 15W40, the blue is a 10W40. And we've compared fuel economy of different engine oil viscosities against those two reference oils. So you can see there's a benefit, an increased benefit as we go down in viscosity. And even though FA4 is not widely used, and we'll talk about that a little more in detail in a minute, you can still achieve a significant fuel economy benefit by going from a 15W40 down to a 10W30 and even staying in that higher viscosity CK4 viscosity range. So let's talk about OEM recommendations as they relate to CK4 and FA4. All OEMs support the use of CK4. OEMs are starting to support the use of FA4 on an increasing basis, but it is determined by backward compatibility that they've established in their engines. So for example, Cummins allows for the use of FA4 in model years 2017 and newer. Detroit Diesel has established backward compatibility back to model year 2010. Navistar can factory fill with either a CK4 or an FA4 based on customer request. And PACCAR and Volvo Mack are currently not recommending FA4. If we look at off-highway use, again, all OEMs support the use of CK4, but do not recommend the use of FA4 for off-highway use. So this makes the adoption of FA4 a bit more challenging. We can talk about adoption for FA4 taking time to grow. Even though the market's expected to continue to move towards lower viscosity engine oils, it'll take several more years before FA4 really becomes prominent in the market. Shell's been a leader in heavy-duty engine oils in North America and will continue to promote the use of FA4
but there are some challenges and limitations in the market. Given that not all OEMs permit the use in all of their engines, that makes additional complexity for the customers if they have to carry more than one engine oil. Again, with the off-highway OEMs not allowing for the use of FA4 in their equipment, again, it increases additional complexity to be able to use the FA4 oils. So it's something that we as Shell are promoting in the industry because of the benefits that it has with fuel economy, but it's going to take some more time to be widely available as OEMs start to adopt it on an increasing basis. Another thing that we can take a look at with CK4, both CK4 and FA4 oils, is extended oil drain intervals. So you can see here, I've listed each of the OEMs, and in yellow is their CJ4 oil drain interval recommendation. And you can see that they average between 40 and 50,000 miles. PACCAR was up to 60,000. So an average of 50,000 miles oil drain interval for CJ4 oils. CK4 oils, with their improved oxidative stability, OEMs have increased the oil drain interval up to 75,000 miles. And in the case of Navistar and Cummins, extend beyond that even if you participate in an oil monitoring program and are able to do oil samples to monitor the condition of the oil. You can extend the oil drain intervals out to as much as 80,000 miles. So this is all a balancing act. When we formulate engine oils, there is no place to compromise. While we're trying to increase efficiency, lowering viscosity, and formulating ultra-thin engine oils, we can't compromise durability. We have to maintain 1 million plus mile lifetime of engines. We have to sustain higher pressures in the new engine hardware. We're also working with longer oil drain intervals and limited additive allowances. So at Shell, we take all of these into consideration and make sure that there's no compromise to performance as we're increasing the efficiency of our engine oils. In that, Shell does extensive field testing. Shell's accumulated more than 40 million miles testing API CK4 and FA4 prototype technology. These field trials are done on a multitude of engines covering all of the engine manufacturers and a multitude of engine operating conditions so that we can ensure that there is no compromise and that we are proving out the performance in all possible applications. So here's an example of our real-world durability fleet trials where we're validating the wear protection of these lower viscosity oils. You can see here on the top right, used oil analysis where we're determining the amount of iron that's present in the oil, which indicates the amount of wear. So through the course of an oil drain interval up to 100,000 miles, you can see that there's no difference in wear protection between the higher viscosity and the lower viscosity engine oils. On the bottom right, you can see the iron in the used oil analysis over the life of the engine. So this is subsequent oil drains. You can see that the iron reduces over time through the life of the engine, and that we see the same wear protection with both the higher viscosity and the lower viscosity engine oils.
So let's talk for a minute about what the future looks like with EPA regulations. So the U.S. EPA, or Environmental Protection Agency, has 3 upcoming emissions regulations, greenhouse gases, regulation phases that they're implementing. The first step is for model year 2021. Second step will be implemented in 2024, and the third step will be implemented in 2027. So we don't see that there will be a significant need for changes in engine oil to meet the new regulations that are coming up for 2021. The new regulations that we see coming for 2024 may require some engine technology changes, and these changes are expected to evolve, but we don't expect the changes in 2024 in engine technology to demand a difference in engine oil performance. But we do see in 2027 that there will be some dramatic changes in engine technology that could result in the need for a new category with new performance requirements to be able to accommodate these changes that we're expecting to see from the OEMs. So there's a potential for a new category in or around 2027 or 2017. Some very preliminary thoughts, and there's been no specific requests made by the OEMs, but some thoughts that we see coming based on the changes that are happening in technology is we see that there'll be a tightening of chemical limits in the amount of additives that we're going to be able to be putting into the engine oil. And that's for things like protection of catalysts and diesel particulate filters. We do expect to see an even larger interest in lower viscosity engine oils, although some of the OEMs take the strategy of controlling fuel economy and viscosity with engine operating temperatures. And so that also contributes to our need for producing oils that have high oxidation stability. So we'll see an increase in that trend in the future. Increasing lubricant temperatures contribute to lower viscosities and increased fuel economy. And so we'll need to make sure that we are producing engine oils and manufacturing engine oils that have appropriate wear protection for those lower viscosities. We also expect continued reductions in soot formation and reducing soot handling requirements. So we recently conducted a virtual think tank session regarding fleet sustainability and fleet's attitudes towards sustainability. And we had 25 attendees, including OEMs and fleets. And some of the insights that we were able to capture from that think tank was that fleets know that they want to and they need to have a sustainability plan, but they just don't know where to start primarily. Fleets are now being asked by their customers to provide a sustainability plan as part of their bid, which is making it increasingly important. Fleets are finding the introduction of electric vehicles to be challenging because the existing diesel mechanics don't necessarily have the skill set to do the maintenance on those vehicles. So the introduction of electric vehicles is adding that additional challenge. And we are seeing that regional and day haul applications are looking more towards the use of electric vehicles as part of their sustainability plan. So the industry is evolving in this area, and fleets are looking for ways to be able to keep up and evolve with this. So we did a survey on the energy fleet's use of fuels, and you can see here primarily the use today in diesel fuel, 70%. We are expecting to see that decrease to about 50% in 2025. There's also an increasing use in electric vehicles here in the yellow, where natural gas and compressed natural gas and liquid natural gas will remain steady between today and 2025.
When asked their position on sustainability and how important they find sustainability to be, 40% of fleet owners say that it's very, very important for them to establish a solid sustainability plan. 30% say that it's somewhat important. And so we're getting increasing interest in sustainability plans. Some of the technology drivers that OEMs and fleet managers are looking at, particularly, you can see here, our route optimization is the most popular incorporation into sustainability plans. Telemetrics and data and monitoring here comes in at almost 70% as something that's being looked at and incorporated for sustainability. And the third most popular is driver monitoring and training. And down here we see almost at the bottom is the use of lower viscosity engine oils. And again, we talked previously about the challenges with incorporating low viscosity engine oils that may not be able to be used in an entire fleet, creating challenges. So we look to see this engine oil viscosity strategy increasing over the years. So let's talk about the evolving transport freight ecosystem and what that looks like. I mentioned before that the ecosystem of the transport sector is changing. So let's take a look at what that looks like. So there's an increasing focus on sustainability initiatives globally across the transport industry. And this is obviously generated by legislation, sustainability scorecards. We mentioned earlier that fleets are being asked to provide their sustainability plan as part of a consideration for getting new business. We are seeing the increase in electrification. Alternate fuels are also being more widely adopted, and infrastructure limits the use of those at this point, but we do see an evolution in the area of sustainability. So this is our transport journey, going from diesel as the core technology to a zero emissions freight model. This will be the journey along the way in the introduction and the use of natural gas and alternative fuels, electric vehicles, carbon offsetting, where credits are obtained by offsetting carbon production, and then ultimately alternative energy sources, mostly transitioning into electrification. Part of that, of course, is what we do now with our engine oils and the accomplishment that we're reaching towards for fuel economy improvement and fuel efficiency drivers and changes in supply chain. So where are we now on that path? This is the typical adoption life cycle of any product, of any industry. So you can think, for instance, back to the use of smartphones and iPhones. You had the early innovators at a small percent, and then people start to slowly adopt, and then as the life cycle goes on, there's mass adoption of the new technology. So this is where we see ourselves, particularly in North America, with respect to sustainability plans for North America. COVID-19 has increased awareness around the environmental impact
there was a dramatic change in the environment in many cities when there was a sudden decrease and a sudden suspension of on-road transportation. And it was very noticeable. And while it was not equivalent in all cities because there were other factors that were involved, COVID-19 has dramatically increased awareness of the transportation's impact on the environment. So let's look at the changing look of what the truck fleet looks like and what we expect in the future for the truck fleet to look like its evolution. New equipment is entering the market. All of the major OEMs are currently developing equipment using alternative energy solutions. They all realize that diesel fuel is not going to be sustainable as the only source of fuel for their sector. Today, at least 21 of the OEMs offer more than 90 medium and heavy duty battery electric vehicle models. A host of new trucking OEMs have entered the market, and alternative energy vehicles have become part of major fleet operations. One of the places that we see this most prevalent in North America is municipal fleets in major markets are focusing on particularly electric vehicles, but primarily vehicles with alternative energy supplies. So this is what we expect the fleet to evolve towards and look like in the future. As I mentioned, we have new companies, new OEMs coming into the market in the electric space for the long haul trucking. As well as medium duty trucking, and the driver primarily behind how prevalent these electrification vehicles become really is the duty cycle. With range anxiety and the need to recharge batteries taking longer than traditional refueling, it's more of the medium duty and the light duty that we see the addition of electrification. We see now, especially with COVID and all of the home delivery and internet ordering that's going on, we see a tremendous increase in these last mile delivery trucks and the increase in electrification in that space. So again, customer application really is what drives which use of alternative energy is used. So, with limitations on ranges on electric vehicles, the duty cycle really is important to be able to determine on whether or not electrification is something that can practically be adopted. Operators that return to facilities every day, it is easier to adopt because they don't need the infrastructure outside of their operation. They can come back at the end of the day, recharge, and then go out for the next day. Electric vehicles is the easiest to implement as the grid already exists. So the infrastructure, while is limited and increasing, it still does exist for electrification to be practical at this point. Hydrogen power vehicles have a much greater challenge with the infrastructure, and so we expect to see that to grow more slowly, but can still be used on day return type duty cycles. And just as a summary, where we are on the journey, just to wrap up, large fleets already have significant sustainability initiatives. All fleets know that it's coming and are working to establish how they can incorporate a sustainability plan into their operating system. Another focus
that's very prevalent is the total cost of ownership. Total cost of ownership for electric trucks is dropping quickly and will continue to do so, which will increase the adoption rate in the future. And the bottom line is, electrification is something that's coming and it's going to be much more prevalent because of its sustainability. And the transition is taking place now, and we will see it increase in the coming years. And fleet managers are looking to their suppliers for answers and direction. And we see this change moving forward, and it'll be interesting to see it unfold. Thank you very much for your time. Thank you, Karen, and welcome to our community. Bueno, vamos a continuar y ya finalizando este webinar, queremos mostrarles cómo algunos casos de éxito refuerzan todo lo que estamos hablando respecto a optimizar el uso de los lubricantes. Para eso dejo con ustedes a Carlos Becerra y posteriormente a Gonzalo, quien nos va a hablar de los servicios que tenemos asociados para ustedes, digamos, al segmento transporte, que hay cosas interesantes ahí que pueden utilizar. Así que, dale, Carlos. Gracias, Justo. Bueno, en esta primera parte voy a hablar brevemente de los programas TCO y los proyectos de colaboración que hemos realizado en clientes del segmento transporte. ¿Qué queremos presentar inicialmente? Bueno, entender lo que es TCO. TCO es el Total Cost Ownership, se define como un gasto total del equipo que incluye el costo de adquisición y operación durante todo su ciclo de trabajo. Incluye los costos por pérdida de producción que se generan durante las detenciones del mismo equipo. Debemos tomar en cuenta una serie de variables, luego seleccionar el lubricante y que están asociadas al proceso de lubricación para mantener un control eficiente sobre los costos, como por ejemplo, de esta imagen a la izquierda, control de fugas, manipulación, almacenamiento correcto del lubricante, análisis de aceite, capacitación, entre otras. Otro concepto que utilizamos harto para estos programas de TCO es el ODI o el ODI que hablamos nosotros. Cuando hablamos de ODI o del ODI de motor específicamente, ¿a qué se refiere? Representa el intervalo de cambio de aceite, lo que podemos definir también como el kilometraje que alcanza el aceite de motor antes de que sea necesario reemplazarlo. Un producto de mejor desempeño permite extender el ODI y también elevar la productividad, reducir detenciones, mejorar la protección del motor, reducir los costos operacionales y maximizar el valor del motor. Es un tema importante que cuando el lenguaje que usamos nosotros que es necesario considerar. Otro concepto que utilizamos bastante nosotros es el driveline. Si la flota del flotista, valga la redundancia, el alma del negocio, debemos reducir el tiempo de inactividad y maximizar el uso del combustible. El Shell Driveline es una gama de lubricantes de alto desempeño y asesoría experta que puede ser muy útil. Una pequeña inversión de 1 o 2% del presupuesto total de mantenimiento podría generar ahorros operacionales de hasta un 30%, utilizando productos adecuados de alto desempeño. Importante entender también de este concepto que los lubricantes modernos permiten mantener el equipo más tiempo en operación y optimizar la rentabilidad del negocio. Mantener estos vehículos en carretera de manera eficiente es crítico para rentabilizar el negocio. Ahora, ¿cómo podemos ayudar nosotros como proveedor de lubricantes? Bueno, con los productos proteger e incrementar la disponibilidad y vida útil del equipo, cumplir con los desafíos tecnológicos de estos equipos y las exigencias medioambientales que se presentan, reducir los costos operacionales del equipo, reducir el TCO, la indisponibilidad y también poder aumentar la productividad. Esta unión entre lubricantes de alto desempeño y asesoría técnica experta permite que las flotas puedan operar día tras día sin generar problemas o fallas catastróficas en componentes. Una barrera importante que podemos detectar nosotros cuando hablamos de estos conceptos, de optimizar la flota o los equipos, los lubricantes, es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento básicamente respecto a los lubricantes y procesos de lubricación, que sigue siendo un problema que no ayuda a reducir los costos.
Lamentablemente no existe un enfoque claro para que el equipo de mantenimiento a cargo de la lubricación de equipos críticos tenga las competencias requeridas para un correcto desempeño de producto. Más del 60% de la empresa reconoce que carece de conocimiento adecuado y cerca de un 80% de la empresa reconoce que necesita un entrenamiento asociado a lubricante y lubricación. En el caso específico del segmento de flota, el 61% admite que carece de los conocimientos y el 89% indica que requiere asesoría en lubricación. ¿En qué nos puede apoyar el entrenamiento? Básicamente en cubrir áreas débiles y mejorar competencias del personal, en reducir errores en procesos de lubricación que pueden generar costos o retrasos de la operación. También proteger de variables sin control en periodos de incertidumbre. Por ejemplo, en este momento que estamos con un periodo de pandemia, puede servir el entrenamiento, ¿ya? También descubrir el potencial de la fuerza laboral para expandir los negocios, permitir que el negocio esté más preparado para integrar la tecnología, las nuevas tecnologías, y extender la vida útil del equipo y preparar al grupo de trabajo para ser más exitoso, ¿ya? Otra variable importante es el monitoreo de condición, en este caso el análisis de aceite, ¿ya? Un entendimiento mejorado de la salud del vehículo implica que se pueden realizar un mejor mantenimiento predictivo y reducir el inventario de repuestos, evitando elevar presupuestos por sobrestock de repuestos. La gráfica adjunta que muestra corresponde a una base de datos de análisis de aceite de clientes del segmento de transporte y muestra que casi un tercio de los reportes, lo que está ahí en color naranjo, permite generar alertas tempranas de mantenimiento predictivo. Si se toma acción sobre las desviaciones detectadas, se pueden generar ahorros considerables. La gráfica, este color naranjo, representa estas señales de alerta que nos pueden ayudar a evitar fallas de componentes y elevar la disponibilidad del equipo. Bueno, en resumen, bien breve, la lubricación efectiva puede ayudar a reducir el costo total de propiedad, ¿ya? Entendemos que muchas compañías de transporte subestiman la influencia del lubricante en la disponibilidad del vehículo, los costos de mantenimiento, los gastos de combustible, ¿ya? Tan solo un 31% entiende cómo el lubricante puede ayudar a reducir o aumentar la eficiencia en el consumo de combustible, perdón. Un 37% entiende cómo la lubricación efectiva puede ayudar a reducir las detenciones no programadas, pero solo un tercio de las compañías tienen todos los procedimientos de lubricación correctos en el lugar de trabajo, ¿ya? La selección del lubricante y una buena gestión del producto puede ayudar a las empresas a reducir el costo total de propiedad, generando ahorros en costos de mantenimiento, menores tiempos de detención de equipos y también aumento de la productividad, ¿ya? Aquí, bueno, todas estas fallas que nombramos anteriormente, ¿ya? Junto con los beneficios del lubricante de alta calidad que a menudo son ignorados, pueden tener un impacto financiero, ¿ya? Sobre un 50% de las compañías reconoce que los errores de lubricación generan detenciones programadas, ¿ya? Casi un tercio indica que estos costos implican gastos sobre $100.000. Incluso 1 de 5 indica que estos costos pueden llegar a alcanzar $250.000 al año, ¿ya? Son variables a considerar y que generan bastantes gastos que de repente pueden ser evitados. ¿Cómo se traduce trabajar en estos proyectos de TCO, de colaboración de valor? ¿Ya? Básicamente nosotros llamamos DBR, una demostración de valor. ¿Ya? Voy a mostrar dos ejemplos bien breves en aceites de motor. En este caso, la extensión del ODI, del intervalo de cambio de aceite, con un aceite semisintético, 10W30, en una flota de 33 equipos, ¿ya? Utilizaba un aceite 15W40 a 20.000 kilómetros. Se ofreció un producto semisintético de mayor desempeño, con mejores especificaciones, API CK4, y bueno, con el servicio de asesoría técnica y análisis de aceite, se logró extender el intervalo de cambio de 20.000 a 50.000 kilómetros. Este proyecto significó para el cliente ahorros de $77.000, casi $78.000 al año, ¿ya? Por concepto de optimización de la extensión del uso del lubricante, aumento de disponibilidad, reducción de aceites usados, etc., ¿ya? Y el otro ejemplo que quiero presentar también es con un aceite semisintético en una flota de buses, ¿ya? Un cliente que tenía bastantes buses, ¿ya? Sobre 600 equipos, también usaba un aceite mineral 1540 con un intervalo de cambio de aceite de 30.000 kilómetros. Bajo un servicio de asesoría técnica también y análisis de aceite, se propuso al cliente utilizar un producto de mayor desempeño, en este caso semisintético, API CK4 10W40, y se logró al final del proyecto extender la vida útil del aceite desde 30.000 a 60.000 kilómetros.
este proyecto significó para el cliente ahorros por $133.000 año, lo que no es un valor despreciable, ¿ya? A continuación dejo a Gonzalo Toro, que va a hablar brevemente de servicios en el sector flotas. Y servicios postventa, de cómo estos servicios que presentó Carlos pueden llevar también a esos resultados en los casos de éxito. Partir comentando nuestros productos y servicios apuntan a mejorar la confiabilidad de los equipos con el objetivo de reducir el costo total de propiedad. Acá les dejo un diagrama, en el centro la confiabilidad del equipo y alrededor distintas variables que vamos a ir tocando durante la presentación y que apuntan a la confiabilidad del equipo, y nuestros servicios van a ir resolviendo estas variables. Partir con asesoría técnica, un servicio que comentó Carlos, que son nuestros ingenieros de lubricación en terreno, también conocido como Shell Lubricantes, que es un servicio diseñado para ayudar a identificar y dimensionar la reducción de costos. Este servicio, sin este servicio no serían capaces de realizar los casos de éxito que mencionó Carlos, la extensión de ODI que mencionaba Frank durante las otras presentaciones. Esta es la persona clave y este servicio es lo clave para realizar toda esta iniciativa. También asegurar al cliente que utiliza el lubricante correcto en el lugar y momento adecuado. También ve diferente ahorro con la auditoría de instalaciones o site assessment, que también la llamamos estudios de lubricación, y todo el pilar de soporte y el equipo técnico. Este servicio aumenta la productividad y disminuye los costos operacionales en nuestros clientes. Pasando ahora al servicio de análisis de aceite. El servicio de análisis de aceite es una prueba de la condición del lubricante y que genera alertas tempranas para darle tranquilidad a nuestros clientes y con eso mantener la flota operando. Importante mencionar que estamos migrando de nuestro actual servicio, el USDE, al servicio Shell Lubricantes, que es el que se pueden ver aquí en esta presentación. ¿Y por qué estamos migrando al servicio de Shell Lubricantes? Bueno, este desarrollo nos permite estar más ligados a la transformación digital, con un diagnóstico más personalizado, con analítica avanzada, con la implementación también de aplicaciones móviles, en el cual se pueden obtener los resultados, las respuestas de forma más oportuna en nuestros clientes, y también la inclusión, por ejemplo, del código QR, que permite registrar la muestra de una forma más ágil. Además de toda la experiencia que nos da el haber migrado a esta plataforma, con más de 30 años de experiencia, 500.000 vehículos y equipos en 95 países, y todo el benchmark que nos entrega esa información. También importante destacar que hemos ayudado a ahorrar a nuestros clientes más de $105.000 documentados en los últimos 10 años con este servicio. Los mismos casos de éxito que presentaba Carlos están dentro de este número. Por otro lado, pasando a nuestros servicios de capacitación, tenemos dos principales servicios. Está el servicio Shell Lub Coach Academy, el cual es una plataforma de e-learning, lo que les permite desarrollar conocimientos básicos de temas clave, los cuales serán complementados después, o podrán ser complementados con el pilar del Shell Lub Coach, que son capacitaciones presenciales, en el cual se toman diversos tipos de cursos, como introducción a la lubricación, aplicación y manipulación del lubricante, cursos de distintas familias de productos, y que tiene como objetivo mejorar la práctica, conocimiento y habilidades de lubricación del equipo de todos nuestros clientes. Además, también dentro de este mismo concepto de Shell Lub Coach entran algunos seminarios, como los foros de tecnología que hacemos año por medio. Este mismo webinar también entraría dentro de este pilar de Shell Lub Coach. Ahora pasando a otro tipo de servicio, servicio NX Lubes, es un servicio de abastecimiento de granel directo al taller de nuestros clientes, y que tiene distintos beneficios como la medición de stock,
en estos estanques que se ven aquí en la presentación, tienen un medidor de stock, lo que ayuda a minimizar el riesgo de quiebre de inventario. Compra fraccionada, porque puedes comprar exactamente la cantidad que necesito, y también amigable con el medio ambiente. Ya no vamos a tener hartos tambores en el taller, porque todo el producto va a ir en este mismo estanque, lo que ayuda a optimizar los espacios y con eso también aumentar la seguridad dentro de nuestras instalaciones. Por otro lado, el servicio Shell Lube Express es un servicio que estamos relanzando, un servicio que tiene como principal objetivo la reducción de costo y tiempo, como realizando un cambio de aceite de manera rápida, un cambio de aceite en menos de 10 minutos. Se conectan con acople rápido este equipo al camión o al equipo, y con aire a presión se purga el aceite residual, sale por una de las mangueras, evitando derrame hacia un tanque residual, y a la vez se toma una muestra de aceite de forma automática, una muestra representativa, y también se abastece con aceite nuevo. Ahora quiero comentarle un poco el camino de la transformación digital que estamos realizando junto a Shell. En que nos encontramos en este minuto. Ya el mercado está listo para implementar soluciones con la información en nube, con aplicaciones móviles como lo que veíamos del LubAnalyst, y que estamos desarrollando, en que nos estamos ya preparando para realizar pilotos, analítica avanzada, sensores, dispositivos vestibles, incluso también soluciones con Machine Learning. Y acá les quiero mostrar algunas. Por ejemplo, partiendo por Shell Lube Core. ¿Qué es Shell Lube Core? Es una aplicación, un portal CRM técnico que tiene como principal objetivo consolidar todas nuestras soluciones con el fin de que nuestros clientes puedan sacar el mayor provecho de ellas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el servicio del monitoreo de análisis de aceite por un lado, por otro lado tenemos Lube Coach Academy. Hay distintos links, distintas plataformas que al final no es fácil sacar todo el provecho, y ese problema viene a solucionar esta herramienta, además de ser una herramienta paperless. Como la idea es traspasar todas las pautas de mantención, los checklists, a esta misma solución. Es una solución que se encuentra en desarrollo. También Shell LubricantesAnalyst, ya mencionaba, una solución robusta, que el 2018 esta nueva actualización la realizó Shell junto con Microsoft, muy optimizada, muy rápida, y que vamos a estar el próximo año, principio de año, ya en unos pilotos acá en Chile. Por otro lado, Lube Coach Academy, ya mencionada, es una solución que ya tiene más de un año, pero se ha ido cargando con más información, será relanzada próximamente. Los invito a conocerla, realmente está muy buena, pequeños módulos, 5 o 9 minutos, para desarrollar conocimientos básicos de temas clave. Por último, estos tres servicios, aplicaciones, aquí tenemos Shell Industry Pro, es una aplicación interactiva que muestra todo el portafolio de productos industriales, casos de éxito, capacitación y lubricantes. Una aplicación nueva, tiene cerca de 2 meses en el mercado en español. Los invito a bajarla, se puede por Google Play, por App Store, está realmente muy buena. Shell Virtual Assistant, ya les comentamos el servicio de asesoría técnica, el primer servicio que presentamos, ese es presencial. Bueno, esto muy contingente al COVID, un soporte técnico remoto. Estos lentes ya se han probado en otras partes, se entregan al cliente, y sin perder la calidad y la precisión de nuestra asesoría técnica, se puede contactar con cualquier soporte técnico de Enex, de Shell, a lo largo del mundo. Y finalmente el servicio Shell Lube Express, también ya mencionado, automatizar el cambio de aceite para hacerlo de manera eficiente y eficaz. Ya terminando, aquí volviendo al diagrama que se presentó inicialmente, pudimos ver que con los distintos servicios pasamos por casi todas estas variables que apuntan a conferir a los equipos: almacenamiento, manipulación, aplicación de productos, entrenamiento, monitoreo de la condición del aceite, entre otros.
Y para terminarlo, quiero que se lleven una definición de servicio que a mí me gusta mucho. Los servicios son un set de herramientas para prevenir detenciones y entregar mayor disponibilidad para los equipos. Ahora los dejo con un video de NX Loops. Hola, mi nombre es Manuel Castro y hoy les vengo a presentar el servicio NX Loops de aceite de motor a granel directo a tu taller. Este servicio NX Loops está disponible en producto Shell Rímula, desde la línea mineral hasta la línea premium, con la tecnología Dynamic Protection Plus que está en base al GTL, que es pasar del gas a líquido. Este servicio para nosotros ha sido muy práctico, muy beneficioso. La operación, en la manipulación, en la rapidez y también el control de stock nos da todo tipo de garantía en la operación. Este servicio de NX Loop le trae un aporte directo al cliente en lo que es la compra fraccionada de aceite y también en lo que es mejor control de stock del lubricante, lo cual le permite a él mantener las cantidades que necesita justas para hacer su servicio de mantención. También tener una mejor gestión en cuanto a envases, tambores y residuos que pueden ser contaminantes, sobre todo con las normativas medioambientales que hoy en día rigen en el país. Una facilidad enorme, mucho más segura. Nos evitamos, por ejemplo, el hecho de tener que estar manipulando tarros, andar con bidones, la limpieza. Evitamos, por ejemplo, el derrame de aceites y eso también nos favorece en todo tipo de cosas. La verdad que yo recomiendo este lubricante, recomiendo NX Loops. Bueno, gracias Gonzalo, Carlos. Muy interesante el poder conectar los servicios por venta con quizás la teoría que en algunos casos estábamos presentando. Bueno, estamos llegando al final de esta actividad, nos excedimos un poco del tiempo, pero creo que es muy provechoso. La realidad es que hay mucha información. En general, esto es una actividad que hacemos de todo el día y hoy día la tratamos de concentrar en 2 horas y por lo tanto es un desafío. ¿Con qué quiero que se queden acá y un poco agradecerle a los que estamos participando y a los que participaron, Karin y Frank, con que siguen pasando cosas en el tema de lubricantes asociadas a este desafío energético que tenemos. Va a seguir la búsqueda de lubricantes de más baja viscosidad, que ahorren más combustible y que permitan, también extender los periodos de cambio, y siempre quédense con algo, protegiendo el motor, o sea, que ya no se está descuidando el equipamiento, el componente, ¿ya? Después de eso, también ya tenemos un desafío en convertir también esta matriz energética, y obviamente hay combustibles alternativos y soluciones eléctricas en todos los segmentos, esto está conviviendo y van a ir creciendo en paralelo, y para eso también mostró ahí Frank que Shell ya está desarrollando, en realidad están disponibles todos los productos e-fluid y grises que tienen que ver con cómo el equipo eléctrico ahora también tiene que mantenerse lubricado y refrigerado. Así que, bueno, y además, ¿con qué otro mensaje yo quiero que se queden? Es que esta jornada no para, nosotros vamos a seguir conversando con ustedes, revisen este material que está muy bueno, difúndanlo, y si realmente están interesados en ver cómo realmente las flotas se pueden optimizar, mejorando el uso de aceite, poniendo todo lo que es el soporte postventa que tenemos disponible a su servicio,
van a sentir la diferencia. Por lo tanto, los invitamos a eso. Le agradezco especialmente a Matías. Matías está en una jornada muy importante con el programa Giro Limpio. Nosotros tenemos todo el soporte para Giro Limpio. Vamos a seguir hablando de estos temas porque van directo, como se dice, a la vena del programa Giro Limpio, con un componente más del transporte que es el aceite lubricante, así como lo puede ser el combustible, los neumáticos, las baterías, etc. Así que gracias, Matías, y seguimos en esta jornada. Vale, muchas gracias bueno, por la invitación. Perfecto. Bueno, nos despedimos de ustedes y de nuevo, esto va a quedar grabado y ustedes van a tener la posibilidad de revisarlos. Nos vamos a seguir comunicando con ustedes. Así que muchísimas gracias por la participación y por la atención. Gracias, equipo. Chao, muchas gracias. Buenas tardes.